We will start in another 2 minutes, sir. Good morning to all. So hope all are safe and healthy. సో ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. థర్డ్ వేవ్ అంటున్నారు. బేసికల్లీ మన చేతిలో అయితే ఏమీ లేదు. సో ఇప్పుడు దాకా ఎలా అయితే శానిటైజర్ చేసుకున్నాము, మాస్క్లు పెట్టుకున్నాము, అట్లాగే సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసాము, ఇక పైన కూడా అలాగే ఉండాలి. సో ఈ డేంజర్ అనేది పోలేదండి. సో ఇంకా స్టిల్ అలాగే తిరుగుతూ ఉంది మన చుట్టూ. సో ఇక ముందు కూడా ఇలాగే జాగ్రత్తగానే ఉండాలి మనం. సో వెల్కమ్ టు ద 5th session of Financial Wellbeing Program. So myself, I am Pradeep. I will be the co-host for this session. Today I am representing Manavi here ending. So as a co-host, 2 important notes from my end. So throughout the session, participants అందరూ మీట్లో ఉంటారు. సో మీకు ఏమన్నా మీరు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నా, మీకు ఏమన్నా క్వరీస్ ఉన్నా, మీ జూమ్ స్క్రీన్ మీద రియాక్షన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి. యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఆప్షన్. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు మీ చాట్ బాక్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్వరీస్ అన్నింటినీ Q&A సెషన్లో అడ్రస్ చేద్దాం. సో మీలో చాలా మందికి తెలిసిందేనండి, లాస్ట్ 3 months నుంచి మేము ఈ టైప్ ఆఫ్ సెషన్స్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్? ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే జస్ట్ టు స్ప్రెడ్ ద ఫినాన్షియల్ లిటరసీ. Strictly, we are not promoting any product and any service here. So main purpose of this session is knowledge sharing only. So what is the today's session? So nothing but 4 ways to invest in, 4 the best ways to invest in gold. So before going to the session, a small introduction about my company. So Manavi Wealth Private Limited is a well-established financial product distribution firm in AP and Telangana. We are a team of 12+ qualified people, which is having cumulative experience of 40+ years. We have been serving 1,300+ families from various locations. So having 70+ clients from various countries like USA, UK, Middle East, Singapore, like that. So these are our product basket. So these are all our services. So before going to the session, let me introduce today's speaker. Today's speaker is none other than Mr. KSV Narendra Kumar. He is the Chief Manager of Manavi Wealth Andi. So Narendra Kumar gariki 14+ years of rich experience undandi. So he addressed more than 5,000+ participants through more than 100+ investor education sessions. So Narendra Kumar garu SEBI certified investment advisor, and he is the certified financial guardian, and he is a mentor for the personal finance professionals. So without being late, let's welcome today's speaker. Sir, now the floor is open for you. Thank you, Pradeep. Thanks for the energetic introduction. Once again, good morning, everyone. So welcome to our 5th financial well-being session. So మీ అందరికీ తెలుసు, ఎవరైతే ఆల్రెడీ మా సెషన్స్ ఇంతకు ముందు అటెండ్ అవుతూ వస్తున్నారో, ఈ సెషన్స్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది ఎవ్రీవన్ నోస్. సో ఇందాక ప్రదీప్ అనౌన్స్ చేసినట్టు, ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్స్ ఇస్ జస్ట్ టు స్ప్రెడ్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ అండి. సో దాంట్లో భాగంగా అసలు వాట్ వీ వాంటెడ్ టు డూ, వాట్ వీ వాంటెడ్ టు స్ప్రెడ్. సో
we are on a mission to educate 10 million people on financial literacy and to empower them to lead a financially confident and stress-free life through our unique scientific money management process. So aim ledandi, we wanted to educate people andi. We are in a system or we are in a country where we know how to earn money, why to earn money, but చాలా మందికి ఏంటంటే how to manage that earnings అనే విషయం తెలీదు. సో మేము అనుకున్నది ఏంటంటే ఫ్రమ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాజ్ అ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకున్నా కూడాను ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మేము నమ్ముతున్నాము. సో ఆ అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేయడం గురించి ఈ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నామండి. యాజ్ ఎర్లియర్ వీ హ్యావ్ అనౌన్స్ దట్ ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ సండే మేము ఈ సెషన్స్ చేయాలనుకున్నాము. బట్ ఫర్ ది అంటే లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ సెషన్, వీ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ స్పెషల్ సెషన్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రొడక్ట్ లైన్డ్ అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్ అనమాట. సో కాబట్టి ఈసారి మాత్రం ఫస్ట్ సండేకి బిఫోరే చేయాల్సి వచ్చింది. అండ్ గుడ్ హైజీన్ టు గెట్ మాక్సిమం బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ది సెషన్. సో ఏ సెషన్ కైనా సరే లేకపోతే ఏ గేమ్ కైనా సరే గ్రౌండ్ రూల్స్ అనేవి ఉండాలి కాబట్టి సో మేము కూడా కొన్ని రూల్స్ ని ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. సో పెద్ద రూల్స్ ఏం కాదండి, చాలా సింపుల్ అండ్ అప్లై చేయగలిగిన రూల్సే. ఫస్ట్ థింగ్, వీ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అవర్ పార్టిసిపెంట్ టు అటెండ్ అవర్ సెషన్ లైవ్. సో చాలా మందికి తెలుసు, ఇంతకు ముందు మా సెషన్స్ వినుంటే కనుక వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దిస్ రికార్డింగ్స్ ఇన్ అవర్ ఫేస్బుక్ పేజ్. సో ఇక్కడ మిస్ అయినా మనం అక్కడైనా వాచ్ చేయొచ్చు అని అనుకోవచ్చు అండి, బట్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. బట్ మేమేం ఇన్సిస్ట్ చేస్తాము అంటే మీరు లైవ్ అటెండ్ అవ్వటం వల్ల యూ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ వెన్ యూఆర్ లిజనింగ్, అంటే సెషన్ వినేటప్పుడు కానీ లేకపోతే సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ రావచ్చండి. లేకపోతే మీ క్వశ్చన్స్ రాకపోయినా సరే రిమైనింగ్ పార్టిసిపెంట్స్ కి క్వశ్చన్స్ రావడం వల్ల యూ మే లెర్న్ న్యూ థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మీరు ఈ సెషన్స్ అటెండ్ అవుతున్నారంటేనే వీ డూ అండర్స్టాండ్ దట్ యువర్ ఇంటెన్షన్ టు లెర్న్ థింగ్స్. సో బీ ఇంటరాక్టివ్. సో త్రూ అవుట్ దిస్ సెషన్ నేను మిమ్మల్ని కొంచెం క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటానండి. సో మేక్ షూర్ దట్ యూ ఆన్సర్ దట్ యూజింగ్ చాట్ విండో. అండ్ ఎప్పుడు చెప్పేదే, ప్లీజ్ మెయింటైన్ ఏ లెర్నింగ్ డైరీ. సో టు మేక్ ఏ నోట్స్, టు ప్రిపేర్ ఎ నోట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. జనరల్గా ఈ సెషన్స్ అన్ని ఏంటంటేనండి మనకు స్కూల్స్లో కానీ కాలేజీలో కానీ చెప్తా ఉన్నట్టయితే మనకు పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ అనిపించవు ఇలాంటి టాపిక్స్ మనం వినేటప్పుడు కానీ లేకపోతే మనం చదివేటప్పుడు కానీ. బట్ ఈ సెషన్స్ లో ఏమవుతుందంటే కొన్ని ఫైనాన్షియల్ జార్గన్స్ వాడటం జరుగుతుంది, లేకపోతే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది వినినప్పుడు అర్థమైనట్టు అనిపిస్తుంది కానీ తర్వాత మీరు అప్పుడేదో విన్నామే అని అనిపిస్తుంది కానీ గుర్తురాదు. సో దాని గురించి మేము ఏం సజెస్ట్ చేస్తాము అంటే, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఇన్ ఏ డైరీ. సో లెర్నింగ్ డైరీ అనేది ఒకటి మెయింటైన్ చేయడం చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది, మీకు ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ Q&A session. You can ask any of your questions at the end of the session. So please stay till the end to take maximum knowledge and information from this topic. So with no further delay, let's start today's topic. So ఇది చాలా మందికి గోల్డ్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉంటాయా అని మీకు అనిపించొచ్చండి. సో వాట్ వీ థాట్ ఈస్ లైక్ ఒక డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో మేము ఈ సెషన్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీ వాంటెడ్ టు డూ దీస్ సెషన్స్ విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 30 minutes. సో మీ సండే మీ వాల్యుబుల్ టైం ని మేము కిల్ చేయకూడదనే భావంతో వీ వాంట్ టు కట్ షార్ట్ దీస్ సెషన్స్ అనమాట. బట్ ఐ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఏం ఫాస్ట్ గా రషప్ చేయడం ఏం జరగదు. ఎవ్రీ పాయింట్ విల్ బి ఇన్ డీటెయిల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ వీ థాట్ దిస్ 30 minutes ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ us to explain you. So with no further delay, let's start. ఇవాళ టాపిక్స్ ఏం చూడబోతున్నాం అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్. అసలు మనం డబ్బులు దాయాలనుకుంటే ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి చూస్తాము. ఇండియాకి బంగారానికి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటో చూస్తాము. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అసెట్ క్లాసెస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ అసెట్స్ అవైలబుల్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇవాళ నేను మీకు చెప్పబోతుంది సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ అనే ఒక ప్రొడక్ట్ గురించి నేను డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తానండి. మేబీ చాలా మంది వినుంటారు సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్ అనేది, బట్ మైట్ బి ఇన్ డీటెయిల్ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అసలు ఎవరు దీన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు, సో ఆ విషయాలన్నీ మీకు తెలుస్తాయి. అండ్ లాస్ట్ లో ఏంటంటే మీకు నేను చెప్పిన ఈ 4 డిఫరెంట్ వేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బంగారం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి, ఆ 4 వేస్ కంపారిజన్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు టేక్ డెసిషన్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్. సో ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడైనా తెలుసుకునేటప్పుడు మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాకపోవచ్చు. అంటే లైక్ ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, జనరల్ గా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే రావచ్చో ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ ని కూడా ముందే మేము ఐడెంటిఫై చేసి ఈసారి సెషన్ లో ప్లే చేయడం జరుగుతుందండి. సో దట్ ఆ ఎఫెక్టివ్స్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా విన్న తర్వాత మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక ఎస్ యూ కెన్ యూజ్ అవర్ Q&A సెషన్. సో
వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్ క్లాసెస్. సో మీరు చాలా ప్రొడక్ట్స్ వినుంటారండి. ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్నాయి, డబ్బులు దాయాలనుకుంటే ఎక్కడ దాయొచ్చు, ఎలా దాయొచ్చు అని క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదండి. ఇంపార్టెంట్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఈ ఒక్క స్లైడ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్. మీ దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నా, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నా, ఫస్ట్ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సింది ఏంటండి, 4 అసెట్ క్లాసెస్ అండి. ఒకటి, ప్రపంచం మొత్తంలో మీరు డబ్బులు దాయాలి అనుకుంటే ఈ 4 అసెట్ క్లాసెస్ చుట్టూతోనే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీస్ అంటాం. సో ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ పేరులోనే ఉంది, ఫిక్స్డ్ గా ఇన్కమ్ ఇవ్వగలిగిన సెక్యూరిటీస్ లైక్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్, బ్యాంక్ డిపాజిట్స్, లేకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్ లో డెట్ ఫండ్స్ కానీ, బాండ్ ఫండ్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ గా రిటర్న్ ఇవ్వగలిగిన ప్రొడక్ట్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ గోల్డ్. సో దీని గురించి ఇప్పుడు పెద్దగా ఏం చెప్పను, ఎందుకంటే సెషన్ మొత్తం గోల్డ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం కాబట్టి. రియల్ ఎస్టేట్. సో మెనీ ఆఫ్ అస్ నో, భూమి గురించి, బంగారం గురించి మాకు పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారండి. సో రియల్ ఎస్టేట్ లో కూడా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. బట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్ లో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు అనేది చాలా తక్కువ మందికి తెలియచ్చు అండి. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ సెషన్స్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ దిస్ రీట్స్ అనే ఒక టాపిక్ మీద కూడా ఒక సెషన్ చేయాలనుకుంటున్నాము. సో విత్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ డూయింగ్ దాట్ ఇన్ ది కమింగ్ డేస్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఈక్విటీ. సో ఈక్విటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షేర్స్. సో ఈ ఈక్విటీ అనేది డైరెక్ట్ గా స్టాక్ మార్కెట్ లో షేర్స్ మీరు కొనొచ్చు, లేకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా కూడా ఈ ఈక్విటీని మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇవాళ టాపిక్ ఇవన్నీ కాదు కాబట్టి టుడే ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ యూ టు ది గోల్డ్. వాట్ ఈస్ గోల్డ్? ఏం సార్ స్టార్టింగ్ చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు మీరు అని మీకు అనిపించచ్చండి. ఎస్, మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ యూ ఇట్స్ ఎ సిల్లీ క్వశ్చన్, బట్ ఫర్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ పీపుల్ హూ వాంటెడ్ టు నో ఇన్ డీటెయిల్ వాట్ ఈస్ దిస్ గోల్డ్, సో ఫర్ దెమ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ స్లైడ్. ఇట్స్ అ ఫేవరెట్ కమోడిటీ. పెద్దగా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బంగారం ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి. అండ్ మనకి ఎందుకు ఈ బంగారం అంటే అంత ఇష్టం క్రియేట్ అయింది అంటే, మనకు ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ ఇండికేటర్ అన్నమాట. సో వీళ్ళు వెల్దీ పీపుల్ లేకపోతే వెల్దీ పీపుల్ కాదు అనేది మన చిన్నప్పటి నుంచి, మన తాతల కాలం నుంచి మనం వింటుంది ఏంటంటే, ఎవరైతే బంగారం ఎక్కువ డిస్ప్లే చేస్తారో, ఎవరి దగ్గర అయితే బంగారం ఎక్కువ ఉంటుందో, సో వీ బిలీవ్ దే ఆర్ కరోడ్పతిస్ ఆర్ బాగా ఉన్న వాళ్ళని మనం నమ్ముతాం అనమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కరెన్సీ అండి. డబ్బులు అనేది ఏదైతే మనం ఇప్పుడు నోట్స్ రూపంలో, కాయిన్స్ రూపంలో, డిజిటల్ రూపంలో చూస్తున్నామో, దానికి ముందు ఈ గోల్డ్ నే ఎక్స్చేంజ్, కమోడిటీస్ కానీ సర్వీస్ ఎక్స్చేంజ్ కి కానీ గోల్డ్ ని వాడటం జరిగింది. అండ్ ఇంపార్టెంట్లీ మీరు కరెన్సీ రూపీస్, ఇండియన్ రూపీస్ ఇండియాలోనే ఉపయోగపడతాయి, యుఎస్ డాలర్స్ కొన్ని కంట్రీస్ లో ఉపయోగపడతాయి, అలాగే సింగపూర్ డాలర్స్ సింగపూర్ లోనే ఉపయోగపడుతుంది. బట్ గోల్డ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్. సో అందు గురించి గోల్డ్ ని యూనివర్సల్ కరెన్సీ అని కూడా పిలుస్తారండి. అండ్ ఎందుకు యూనివర్సల్ కరెన్సీ? దిస్ యూనివర్సల్ కరెన్సీ, ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేసెస్ అండ్ ఇట్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యాక్సెప్టెడ్ అండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్. మనకు ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఏమైనా అత్యవసర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు బంగారం అనేది ఉందనుకుంటే మనం దాన్ని తాకట్టు పెట్టి ఏమైనా చేయొచ్చు అన్న ఒక సైకలాజికల్ కంఫర్ట్ కూడా మనకి గోల్డ్ కి లింక్ అయి ఉంటది. సో ఇంకా అసలు ఒకసారి ఇంకొంచెం డీటెయిల్ చూసి ఎందుకు ఇది అంత అట్రాక్టివ్ ఉంది అనేది మనం చూసినట్టయితే, ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రెడిషనల్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ వెల్త్. సో మన లక్షాధికారులు, కోటీశ్వర్ల, అంతకన్నా బిలియనీర్స్ అనేది బంగారంతోనే మనం మెజర్ చేయడం చూస్తా ఉన్నామండి. అండ్ ఇది అట్రాక్టివ్ అవ్వడానికి గల కారణం ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ ప్రొడక్ట్ టు అండర్స్టాండ్. దీంట్లో పెద్ద ఫార్ములాస్, థియరీస్ ఏమీ ఉండవు బంగారం అర్థం చేసుకోవడానికి. అండ్ వీ నో గోల్డ్ జనరలీ గోస్ ఇన్ నార్త్ డైరెక్షన్ అనమాట. అంటే ఎప్పుడు గోల్డ్ మనం పెరగడమే ఎక్కువ శాతం వింటున్నాం, కానీ తగ్గడం అనేది చాలా రేర్ గా చూస్తాం. సో అందు గురించి దట్ లుక్స్ వెరీ అట్రాక్టివ్. అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్యూటీ, రియల్ ఎస్టేట్ కి గోల్డ్ కి మనం కంపేర్ చేస్తే, రియల్ ఎస్టేట్ లో వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ మోర్ అమౌంట్ అండి. అంటే లైక్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఎక్కువ కావాలి. వెరస్ గోల్డ్ లో మీరు ఈవెన్ 1 గ్రామ్ అయినా కొనొచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేయబోయే ప్రొడక్ట్స్ లో మీరు ఇంకా సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా తెలుసుకుంటారు. 1 గ్రామ్ కూడా కొనాల్సిన అవసరం లేకుండా కూడా మీరు బంగారాన్ని ఎక్స్పోజర్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ అట్ టైమ్స్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ, అంటే సే ఎగ్జాంపుల్ ఒక దేశం మీద వార్ జరుగుతుంది, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో కంట్రీ మీద ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఆ కంట్రీ నుంచి మీరు వెళ్ళిపోవాలనుకున్నా, లేకపోతే సే ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఉపద్రవం నుంచి మీరు బయటకు రావాలనుకున్నా, గోల్డ్ ఈస్ ది ఓన్లీ అసెట్ వేర్ ఇట్ క్రియేట్ సమ్ సేఫ్ గార్డ్, అంటే హెడ్జ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట.
సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాంటి కంట్రీ ఉందండి, పీపుల్ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ కమ్స్. అంటే ఒక 20 years బ్యాక్ 30 years బ్యాక్ ఎవరు ఊహించలేదు ఇలా జరుగుతుందని. సో ఇలాంటి జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఉన్న పలంగా మనం ఆ దేశం వదిలేసి మనం వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితులు రావచ్చు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీకు ఎన్ని ఎకరాల పొలాలు ఉన్నా, ఎన్ని స్థలాలు ఉన్నా, ఎంత ఆస్తులు ఉన్నా సరే, యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్ దెన్ అండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రన్ అవే ఫ్రమ్ దట్ కంట్రీ. అలాంటి సమయంలో కూడా గోల్డ్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ టు లీడ్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో ఇండియాకి బంగారానికి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ డీప్లీ రూటెడ్ ఇన్ అవర్ కల్చర్. సో ఏ అకేషన్ అయినా సరే, ఏ ఫంక్షన్ అయినా సరే, వితౌట్ గోల్డ్ ఆ అకేషన్ కానీ ఆ ఫంక్షన్ కానీ కంప్లీట్ కాదు. సో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ నో. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే ఈవెన్ మ్యారేజెస్, వీ కెన్ నాట్ ఇమాజిన్ ఎనీ మ్యారేజ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ వితౌట్ గోల్డ్. irrespective of community, irrespective of religion, we believe gold is a kind of respectful asset anamata. And every occasion we generally celebrate with gold. ఇప్పుడు పిల్లల పుట్టినరోజు అయినా, లేకపోతే పెళ్ళి అయినా, లేకపోతే ఏదైనా బెస్ట్ అంటే పెద్ద ఫెస్టివల్ అయినా, we generally show our love and affection by gifting them the gold. అది పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఇంట్లో మెంబర్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు. సో అండ్ many places and most of our religious places, they'll never be complete without gold. And we know it signifies purity. And తరతరాలుగా మనకి వచ్చేది ఏంటంటే ఆస్తులో ఒక ఆస్తి బంగారం అండి. సో ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం భూమి బంగారం గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని. ఎందుకని అంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ డెకేడ్స్, సెంచురీస్. సో మన ఆస్తులు ఏమి ఇచ్చారంటే, మన తాతలు ఏ ఆస్తులు ఇచ్చారు అంటే మనం చెప్తా ఉంటాం అన్నమాట. ఇన్ని ఎకరాల పొలాలు ఇచ్చారు, ఇన్ని బిల్డింగ్స్ ఇచ్చారు, ఇన్ని సేవలో బంగారం పెట్టారని కూడా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. సో ఎందుకు బంగారానికి అంత ప్రాముఖ్యత అంటే, వి బిలీవ్ ఇట్స్ ఎ బ్యాకప్ ప్లాన్ అండి. అంటే ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎనీ అన్సర్టెన్ ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్, ఏమున్నా ఏం లేకపోయినా బంగారం ఉంటే కనుక వీ కెన్ సెల్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ వీ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అన్సర్టెనిటీ అనమాట. అండ్ అది ఇండివిజువల్సే కాదు, ఈవెన్ కంట్రీస్ కూడా ఈ బంగారాన్ని రిజర్వ్ కింద పెట్టుకుంటాయి కరెన్సీకి హెడ్జ్ చేసుకోవడానికి. సో ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే, చాలా మందికి క్వశ్చన్ వచ్చి ఉండొచ్చు. సో అసలు ఇండియా, అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఈ వరల్డ్ మొత్తంలో ఇండియన్స్ వాడేంత బంగారం ఇంకెక్కడా వాడరు, ఎవరో వాడరు. సో అసలు ఎంత ఉండొచ్చు అని ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే, కెన్ ఎనీవన్ గెస్? ప్లీజ్ యూజ్ యువర్ చాట్ బాక్స్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇండియన్స్ కున్న బంగారం ఎన్ని కేజీల్లో లేకపోతే ఎన్ని టన్స్ లో ఉండొచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారండి? కెన్ యూ సీ సమ్ ఆన్సర్స్? సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ టన్స్ ఓన్లీ అని దుర్గా ప్రసాద్ గారు చెప్పారు, రైట్ సార్? సో చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా. దట్స్ ఫైన్. సో లెట్ మీ ఆన్సర్ దట్. నాగరాజ్ గారు said it is 1000 ton. Kumar garu said it is 1000 billion tons. Okay, good. Thanks for the answers. But ఎంత బంగారం ఉంది అనేది, it is not a, అంటే we don't have a real picture of it, but there was an article which is published a few months back. According to that article, ఇండియాలో 20 ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్స్ కి, అంటే లైక్ జ్యువెలరీ షాప్ లో అన్ని పక్కన పెడితే, ఆల్రెడీ బంగారం ఎవరైతే కొన్ని ఇళ్లలో లేకపోతే బ్యాంక్ లాకర్స్ లో దాస్తున్నారో అది చూస్తే ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 25,000 tons ఆఫ్ గోల్డ్, విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్, మీరు వరల్డ్ మొత్తం ప్రతి కంట్రీ యొక్క గోల్డ్ రిజర్వ్ చూసినట్టయితే అది మొత్తం కలిపినా కూడా మన దగ్గర ఉన్న బంగారం కన్నా చాలా తక్కువ అండి. సో అంత రిజర్వ్ ఉంది. ఇంకా సింపుల్ గా లైక్ డేటా ఏం చెప్తుంది అంటే, there is a depository called Fort Knox depository in US. అంటే US is the world's largest gold reserve economy అన్నమాట. అంటే ఎస్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎన్ని టన్స్ అని మనం చూసుకున్నట్టయితే కనుక, ఇండియాలో యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ we generally have nearly 600 metric tons of gold as a reserve అండి. అంటే మన కరెన్సీకి 600 metric tons మాత్రమే ఉంది. whereas US మీరు తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ 8,500 metric tons ఆఫ్ గోల్డ్ రిజర్వ్ వాళ్ళ డిపాజిటరీలో ఉంది. ఇప్పుడు మనం డబ్బులు ఎలా అయితే మన బ్యాంక్ వెళ్ళి దాచుకుంటామో, ఇలా వీళ్ళు గోల్డ్ ఈ బులియన్ ని కూడా ఒక డిపాజిటరీలా దాస్తారండి. సో దాన్ని ఫోర్ట్ నాక్స్ డిపాజిటరీ అంటారు. ఇది వరల్డ్ లో అతి పెద్ద గోల్డ్ రిజర్వ్ చేసే ఒక బ్యాంక్ అన్నమాట, ఇన్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ టు సే. సో ఇంకా నేను అంతకుమించి ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇండియాకి బంగారానికి ఉన్న కనెక్షన్ అనేది. సో బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్దర్, ఐ హ్యావ్ ఎ క్విక్ పోల్ హియర్. సో
Pradeep, is the poll visible? Yes, sir. It's visible. Okay. Already 20% people have answered the question. I'll take 10 more seconds. So 80% people have participated in the poll. So I'm ending the poll. Thanks for the participation. Let me share the screen. Pradeep, is the result visible? Yes, sir. Okay. So నేను అడిగిన ఈ పోల్లో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డిడ్ యువర్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ పాస్డ్ గోల్డ్ టు యూ? అంటే మీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి, మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి మీకు బంగారం అనేది హెరిడిటరీగా లైక్ అసెట్ లాగా, సక్సెస్ అసెట్ లాగా మీకు పాస్ చేశారని అడిగితే 74% పీపుల్ సెడ్ ఎస్, దే గాట్ గోల్డ్ ఫ్రమ్ దర్ ఓల్డర్ జనరేషన్, ఎల్డర్ జనరేషన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డూ యూ విష్ టు పాస్ ద సేమ్ కల్చర్ టు యువర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్? అంటే 95% పీపుల్ హ్యావ్ సెడ్ they want to pass this. So for all the people who want to pass gold to your next generation, hold on. Now I'm going to tell you. అంటే లైక్ మీకు కొన్ని కొత్త విషయాలు గోల్డ్ గురించి నేను పరిచయం చేయబోతున్నానండి. మీకు తెలియని ఏం కాదు, కొన్ని తెలిసినవి అయి ఉండొచ్చు. సో బట్ జస్ట్ సెకండ్. Is the screen visible, Pradeep? Yes, sir. It's poll one sharing screen is visible. 1 second. So now the screen is types of gold assets. Right. Thank you. So hope everyone is enjoying the session. If you are really enjoying the session, can I see yes or no from in the chat box, so that gives me energy. Okay, thanks for the response. Hope everyone of you are enjoying the session. Thank you. And if you, since you have said like you are really enjoying the session, we have like we gave live on this live, we gave this live on our Facebook page. Now, Pradeep, could you please share that Facebook link in the chat box with the help of Ravi? I will. So we are going to share the Facebook page, which is being recorded on our Facebook and on our page. Please click on the link and share this recording so that మీ near and dear కూడా చాలా కొత్త విషయాలు మీరు నేర్పించిన వాళ్ళు అవుతారు. అండ్ మా మిషన్ లో భాగంగా మీరు మాకు ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు టు స్ప్రెడ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ. సో link will be posted by Pradeep in the chat window. So I'll proceed further. So already posted. Yeah, thank you. So మనకు తెలిసిందేనండి, there are 4 ways to invest in gold or to buy gold. ఒకటి ఫిజికల్ గోల్డ్, 2 డిజిటల్ గోల్డ్, 3 గోల్డ్ త్రూ ETF ఆర్ మ్యూచువల్ ఫండ్. సో ఈ 3 చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు అండి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, వీ హ్యావ్ సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్. సో టుడే సెషన్ కీ కూడా ఏంటి అంటే ఈ సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవటం అండి. సారీ. సో ఫిజికల్ గోల్డ్, దీని గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ నోన్ టు అస్. జ్యువెలరీ ఫార్మాట్ లో కానీ, గోల్డ్ బార్స్ కానీ, కాయిన్స్ ఫార్మాట్ లో కానీ మనం బంగారం దాచే అలవాటు మనకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ బయింగ్ గోల్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అంటే లైక్ ఒక 10 years తర్వాత, లేకపోతే ఒక 20 years తర్వాత, లేకపోతే మీ కిడ్స్ మ్యారేజ్ పర్పస్ కి మీరు బంగారం కొనే ఆలోచనలో భాగంగా మీరు కాయిన్స్ కానీ, బార్స్ కానీ కొంటున్నట్టయితే ఈ ఒక్క పాయింట్స్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేయాలండి. ఇఫ్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ జస్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ గోల్డ్, అంటే గోల్డ్ వాల్యూని మీరు తీసుకోవాలి, గోల్డ్ అడ్వాంటేజ్ మీరు పొందాలి అనుకుంటే కనుక, మేక్ షూర్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ బయింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ ఆర్ కాయిన్స్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు పే GST, యు ఆర్ పేయింగ్ మేకింగ్ ఛార్జెస్. అండ్ కొన్న తర్వాత దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడానికి మనం లాకర్ లో కూడా పెడతా ఉంటాం కదా. సో లాకర్ ఛార్జెస్ కూడా మనం పే చేయాలి. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వీ మే హ్యావ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ అండ్ ఇంప్యూరిటీ. సో కాబట్టి we should know these things అన్నమాట while buying gold as an investment. So now we are going to talk about a new concept called digital gold.
పేర్లోనే ఉందండి, డిజిటల్ గా గోల్డ్ కొనుక్కునే అవకాశం అనమాట. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఇది సింపుల్ అండి. మీరు దీంట్లో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే, ఈవెన్ మీరు చిన్న చిన్న డబ్బులు అంటే లైక్ మీరు 10 రూపాయలతో కూడా బంగారం కొనొచ్చు, 100 రూపాయలతో కూడా బంగారం కొనొచ్చు. సో ఎవరైతే బంగారం కొనడానికి నా దగ్గర ఇంత డబ్బులు లేవు అని అనుకుంటున్నారో, ఫర్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ హియర్ ఇస్ అన్ గుడ్ న్యూస్. యూ కెన్ బై గోల్డ్ ఈవెన్ విత్ 100 రూపీ, 1000 రూపీ, 200 రూపీ, 2000 రూపీ ఆల్సో. బట్ రిమెంబర్, మీరు గోల్డ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఈ డిజిటల్ గోల్డ్ మీరు కొనినా కూడా దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 కంపెనీస్ ఇన్ ద కంట్రీ వేర్ మీరు ఈ 3 కంపెనీల నుంచి మీరు కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎంఎంటీసీ, విచ్ ఇస్ అ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీ, and there is another company called Safe Gold, and the last company is called Augmont. ఈ 3 కంపెనీస్ నుంచి మీరు డిజిటల్ గోల్డ్ కొనగలుగుతారండి. సో దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, వైల్ అక్యుములేటింగ్ అంటే మీరు కొనుక్కునేటప్పుడు మీరు ఫిజికల్ గా కొనుక్కోరు కాబట్టి దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, మీకు యూ నీడ్ నాట్ సేఫ్ గార్డ్ ఇట్. అంటే లైక్ మేకింగ్ ఛార్జెస్ కానీ ఇలాంటి ఏమి పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ కొనుక్కున్న తర్వాత దాన్ని ఏ లాకర్ లో పెట్టాలి, ఆ లాకర్కి ఎంత ఛార్జెస్ పే చేయాల్సిన చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు. సో దీంట్లో బ్యూటీ ఏంటంటే, సర్టైన్ టైం పీరియడ్ వరకు మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అంటే డబ్బులు దాయొచ్చు గోల్డ్ లో, తర్వాత మీరు దీన్ని ఫిజికల్ గా కూడా గోల్డ్ డెలివరీ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెల్ ఇట్ బిఫోర్ 5 years or 7 years or బిఫోర్ ది టైం పీరియడ్, యూ కెన్ సెల్ ఇట్. ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది. బట్ దీంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, డిజిటల్ గోల్డ్ గనక మీరు ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నట్టయితే కొనేటప్పుడు 3% జిఎస్టీ కూడా మీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఒక 1000 రూపీస్ పెట్టి డిజిటల్ గోల్డ్ మీరు కొంటే గనక 30 రూపీస్ మీకు డిడక్ట్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ అమౌంట్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది. సో అది గమనించండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ, ఈ డిజిటల్ గోల్డ్ మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కొనినా కూడా, మీరు కొనిన 5-7 years తర్వాత, లేకపోతే ఒక 2-3 years తర్వాత మీరు డెలివరీ తీసుకోవాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పే అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఫర్ దట్. దాన్ని స్ప్రెడ్ అని పిలుస్తాము. అంటే అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఏంటి? మీరు ఎప్పుడైతే డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారో, ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసిన డబ్బులకి ఎన్ని మిల్లీగ్రామ్స్, ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ వస్తుందో దాన్ని వెనకాల సేవ్ చేస్తూ ఉంటారండి బ్యాక్ డ్రాప్ లో. సో ఆ సేవ్ చేసిన దాన్ని సేఫ్ గార్డింగ్ ఛార్జెస్ కింద, లేకపోతే ఇక్కడ మళ్ళీ మేకింగ్ ఛార్జెస్ కింద ఒక అడిషనల్ ఛార్జ్ అనేది అప్లికబుల్ అవటం జరుగుతుంది. సో ఈ డిజిటల్ గోల్డ్ కనుక మీరు ఆప్ట్ చేసుకుంటే అక్యుములేషన్ కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది, కానీ బట్ at the time of selling or at the time of కన్వర్టింగ్ దట్ అక్యుములేటెడ్ మనీ ఇంటూ గోల్డ్, దాంట్లో మాత్రం మీరు మళ్ళీ ఛార్జెస్ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ నాట్ రెగ్యులేటెడ్ బై ఎనీ ఎంటిటీ. ఇండియాలో ఈ గోల్డ్ మైనింగ్ కంపెనీస్ అంటే ఈ గోల్డ్ ఆఫర్ చేసిన ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ కంపెనీస్ ని కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ సెబీ కానీ రెగ్యులేట్ చేయడం లేదు. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ దీంట్లో ఏదో జరుగుతుందని నేను చెప్పట్లేదండి. బట్ రెగ్యులేటర్ లేదు కాబట్టి దెర్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్ అండ్ ఛాన్సెస్ సమ్ నాన్ కాంప్లయన్స్ ఇష్యూస్ ఉండడానికి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది. సో వెన్ యూఆర్ బయింగ్ డిజిటల్ గోల్డ్, ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే మీకు అలవాటు ఉండొచ్చు, లైక్ పేటిఎం లో కానీ, ఫోన్ పే యాప్ కానీ, ఈ యాప్స్ అన్నింటిలో మీరు గోల్డ్ కొనుక్కునే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూఆర్ బయింగ్ దిస్ డిజిటల్ గోల్డ్. సో ఆ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మీరు కొనే గోల్డ్ నే డిజిటల్ గోల్డ్ అని పిలుస్తాం. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. సో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్. సో చాలా మందికి ఎవరికైతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పరిచయం ఉందో వాళ్ళందరికీ ప్రొడక్ట్ కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు అండి. దిస్ ఇస్ నన్ అదర్ దాన్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్. పేర్లోనే ఉంది, ఎక్స్చేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఒక ఫండ్. అంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో మీరు బంగారం కూడా కొనుక్కునే అవకాశం ఈ ప్రొడక్ట్ ఇస్తుందన్నమాట. ఈ ప్రొడక్ట్ లో కనుక మీరు ఈ ప్రొడక్ట్ ద్వారా మీరు బంగారం కొనాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు డిమాట్ అకౌంట్ ఉండాలి. సో ఖచ్చితంగా మీకు డిమాట్ అకౌంట్ అయితే ఉండాలండి. సో ఇంపార్టెంట్లీ దీంట్లో మీరు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 1 గ్రామ్ మీరు కొనడం జరుగుతుంది. ఒక గ్రామ్ ని ఒక యూనిట్ అని పిలుస్తాము. సో మీరు సే ఎగ్జాంపుల్ త్రూ డిమాట్ మీరు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ ఒక యూనిట్ మీరు పర్చేస్ చేశారనుకోండి, దాని బ్యాకప్ కింద మీకు ఒక గ్రామ్ బంగారాన్ని వీళ్ళు కొని సేఫ్ గార్డ్ చేస్తారనమాట ఒక డిపాజిటరీస్ దగ్గర. సో దీంట్లో ఇంప్యూరిటీ రిస్క్ ఉండదు, మళ్ళీ హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జెస్ ఉండవు, ట్యాక్సెస్ ఏమి ఉండవు. అంటే కొనినప్పుడు ఎటువంటి ట్యాక్సెస్ పడవు. బట్ మీరు ఇది అమ్మినప్పుడు మాత్రం మీ ప్రాఫిట్ అనేది మీ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో యాడ్ అవుతుంది. సో మీ క్యాపిటల్ గెయిన్ టాక్సేషన్, మీ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ రూల్స్ ప్రకారం మీరు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. సో ఇన్ సింపుల్ చెప్పాలంటే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ అనేది ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు బై గోల్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్. బట్ దాంట్లో ఒక చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్ అంటే, ఈటీఎఫ్ ద్వారా మీరు గోల్డ్ ని పర్చేస్ చేయాలంటే మీకు ఖచ్చితంగా డిమాట్ అకౌంట్ ఉండాలి. అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మీరు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్
1 గ్రామ్ 2 గ్రామ్ 3 గ్రామ్ 4 గ్రామ్ ఇలా కొనాల్సిన అవసరం ఉందండి. వేరాస్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ కావడానికే మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ కమ్అట్ విత్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ గోల్డ్ ఫండ్స్. సో ఈ గోల్డ్ ఫండ్స్ కి గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ కి ఒక లింక్ ఉందండి. మీరు గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ లో ఏదైతే మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఆ మనీతో ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్స్ పర్చేస్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ మీరు ఈవెన్ 100 రూపాయలతో అయినా సరే మీరు గోల్డ్ యూనిట్స్ ని కొనుక్కోవచ్చు. సో ఇందాక చెప్పిన గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ కానీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్న గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కానీ దీంట్లో ఏంటి అంటే మీకు గోల్డ్ వాల్యూ ఎప్రిసియేషన్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుందే కానీ మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద టెన్యూర్ బంగారం రాదు. ఆల్సో రిమెంబర్ ఈ గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి డిమాట్ అవసరం లేదండి. రెండిట్లోనూ ఈవెన్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ ఆర్ గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ ప్రాఫిట్స్ అంటే మీ క్యాపిటల్ మీద వచ్చే గెయిన్ ఏదైతే ఉందో అదైతే ట్యాక్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో టుడేస్ కీ టాపిక్ సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్. సో ఎంతమంది బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్దర్ ఎంతమంది సెషన్ ఆల్రెడీ వినున్నారండి? ఎంతమంది పేరు ఆల్రెడీ వినున్నారు? కెన్ ఐ సీ సమ్ ఆన్సర్స్? 1 2 3. Okay. Good. So due to some time constraint, people who have raised their hands, if you have any questions, we are not going to unmute you and take your questions, and please apology for that. So thanks for the response. So let me quickly take the session. Sovereign gold bond, as name says, sovereign, it is backed by the government of India. Sovereign is nothing but supreme andi, ruler antaru, and nothing but these are issued by government of India. సో ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ఒక ప్రొడక్ట్ తో మార్కెట్ లోకి వస్తుందో మనకి ఫస్ట్ దొరికే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సేఫ్టీ. సో గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు రన్ అవే విత్ అవర్ మనీ అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కంఫర్ట్ మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. సిన్స్ గవర్నమెంట్ ఈ ప్రొడక్ట్ ని లాంచ్ చేయడం వల్ల మనకి లిక్విడిటీ కన్సర్న్ కానీ లేకపోతే తర్వాత దీన్ని ఎలా అమ్మాలి ఏమవుతుంది దీనికి అనే కన్సర్న్ క్రియేట్ అవ్వదండి. సో లెట్ మీ టేక్ యూ ఇన్ డీటెయిల్. సో జనరల్ గా సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ ఏంటి అంటే 2015 నుంచి ఎవ్రీ మంత్ గవర్నమెంట్ వన్ ఆర్ ది అదర్ ఒక కొత్త ఇష్యూతో మార్కెట్ లోకి బాండ్స్ ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సింపుల్, ఎవరికైతే బంగారాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ లో కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇది ఒక అడిషనల్ ఆపర్చునిటీ. సో ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇప్పటి వరకు మనకున్న ట్రెడిషన్ ఏంటి అంటే డబ్బులు ఏమైనా ఉన్నాయంటే రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, లేకపోతే తీసుకెళ్లి బంగారం కొని పక్కన పెడతాం. ఎందుకు? పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు కదా, వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళకి కానీ వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ కి కానీ ఏమన్నా ఈ బంగారం ఉపయోగపడుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో. నథింగ్ రాంగ్ అండి, చాలా మంచి ఐడియానే. బట్ మీరు కొనిన ప్రతిసారి ఒకవేళ మీరు కాయిన్స్ బార్స్ కొంటే కనుక జస్ట్ జిఎస్టీ పడుతుందేమో, కానీ అదే జ్యువెలరీ కొంటే మాత్రం మేకింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి, సో మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఒక 1 year 2 year కి మోడల్ మారిపోతుంది, సో మళ్ళీ మీరు చేంజ్ చేయాలంటే దానికి అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నిటిని ఓవర్కమ్ కావడానికి ఈ సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి. సో లెట్ us క్విక్లీ సీ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఇన్ ఇట్. ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, ఎనీ వన్, ఎస్పెషల్లీ ఎనీ వన్ అంటే ఎవ్రీ వన్ అని కాదండి, ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. దిస్ ఈస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం ఈ సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ కాదు. సో దీనికి రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా పెద్దగా ఏం లేవండి. పీపుల్ హూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ డిమాట్ అకౌంట్, త్రూ యువర్ డిమాట్ అకౌంట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ బై ది సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ whenever there is an issue available in the market. లేదు అంటే కనుక మీరు బ్యాంక్స్ వెళ్ళి కూడా పర్చేస్ చేసుకునే ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. బట్ బ్యాంక్స్ కి వెళ్ళి మీరు బంగారం కొనుక్కుంటే కనుక మీకు ఫిజికల్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. దాన్ని సెక్యూర్ చేయటము, జాగ్రత్త పెట్టుకోవడం అనేది కొంచెం ఛాలెంజ్ అవ్వచ్చు. సో దానికి సొల్యూషన్ కూడా నేను చెప్తాను మీకు. సో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఎంతో కాదండి, 1 గ్రామ్ కూడా మీరు కొనొచ్చు అనమాట. సో 1 గ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 బాండ్. సో ఎంత నేను ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనే క్వశ్చన్ మీకు వస్తే 4 kgs. ఒక సంవత్సరంలో ఒక ఇండివిజువల్ 1 గ్రామ్ నుంచి 4 kgల వరకు బంగారం కొనుక్కోవచ్చు. అదే ఒకవేళ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా పెద్ద ఫైనాన్షియల్ ఎంటిటీస్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక వాళ్ళు సంవత్సరానికి 20 kgల వరకు బంగారం కొనుక్కునే అవకాశం ఉందండి. సో అంటే దెర్ ఈస్ నో మాక్సిమం లిమిట్ అనమాట. So what additional we get through this sovereign gold bond? So unlike other products, ఇప్పుడు మీరు డిజిటల్ గోల్డ్ తీసుకున్నా, గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ తీసుకున్నా,
ఫిజికల్ గా మీరు బంగారం కొనినా కూడా మీ బంగారం వాల్యూ పెరిగితే మీ అసెట్ వర్త్ పెరుగుతుంది, అంతే కదా. వెరాస్ ఈ ప్రొడక్ట్ లో ఒక బ్యూటీ ఏంటంటేనండి, గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ పేయింగ్ ఎడిషనల్ 2.5% రిటర్న్ ఆన్ ది మనీ యూ అక్యుములేటెడ్. సో పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, లైక్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్, ఒక 10 minutes లో సెషన్ క్లోజ్ అవుతుంది, ఐ మీన్ టాపిక్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఐల్ టేక్ యువర్ Q&As ఆఫ్టర్ 10 minutes అండి. ప్లీజ్ give us some time. So the beauty in this product is, you'll, in addition to the gold appreciation, you'll also make 2.5% interest. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది కదండి. ఎస్, మీరు బంగారాన్ని ఈ డిజిటల్ ఫార్మాట్ లో, ఈ గోల్డ్ బాండ్స్ ఫార్మాట్ లో మీరు కొనుక్కున్నందుకు గవర్నమెంట్ కూడా మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. దానికి గాను మీకు 2.5% ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది. అది కూడా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు ఒక 10,000 రూపీస్ పెట్టి మీరు బంగారం కొన్నారనుకోండి, సో 2.5% ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో, ఆ 250 రూపీస్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ 250 రూపీస్ తో ఇట్ విల్ బి పెయిడ్ ఇన్ టూ ట్రాంచెస్ అనమాట. అంటే ఎవ్రీ 6 months ఒకసారి మీకు పే చేయడం జరుగుతుంది. నేను మీకు నెక్స్ట్ లైన్స్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని కూడా చెప్తాను. సో అప్పుడు అది ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఎలా వస్తుందని మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ అసలు ఇది ఎంతకాలం హోల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి? నేను కొన్నాను, బాగానే ఉంది. దీని టెన్యూర్ వచ్చి 8 years అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హోల్డ్ దిస్ బాండ్, 8 years వరకు మీరు హోల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ 5 years తర్వాత మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యే ఆప్షన్ ఉందండి. నేను 5 years కూడా హోల్డ్ చేయలేను, ఈ లోపు నేను అమ్మాలనుకుంటే ప్రొవిజన్ ఏమైనా ఉందా అని మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక, ఎస్, దేర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా, అంటే మీరు ఆల్రెడీ డిమాట్ ద్వారా మీరు కొనుంటే, త్రూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మీరు జనరల్ గా షేర్స్ కొనడం అమ్మటం మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక, అలాగనే ఈ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్ కూడా మీకు లిస్ట్ అవడం జరుగుతుంది. సో యూ కెన్ సెల్ ఇట్ త్రూ ఎక్స్చేంజ్, ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ బయర్ ఇన్ ఇట్. సో బ్యూటీ, యూ విల్ బి గివెన్ 999 ప్యూరిటీ ఉన్న గోల్డ్ ప్రైజే మీ 1 బాండ్ సెక్యూరిటీకి సమానం అండి. దీని ప్రైస్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారో అంటే, వీ హ్యావ్ అన్ అసోసియేషన్ కాల్డ్ ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలరీస్ అసోసియేషన్. వాళ్ళకి ఒక వెబ్సైట్ కూడా ఉంది. సో వీళ్ళు ఒక ప్రైస్ పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. మీరు అమ్మేటప్పుడు, ఎప్పుడైతే మీరు సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్ అమ్మాలనుకుంటారో, ఆఫ్టర్ 5 years ఆర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అయితే కనుక ఆటోమేటిక్గా సేల్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ టైంలో ప్రైస్ అనేది లాస్ట్ 3 business days యొక్క యావరేజ్ ప్రైస్ ని బేస్ చేసుకుని మీ గోల్డ్ ప్రైస్ అనేది ప్రైస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో let me have one more poll, and this would be the final poll. Pradeep, is the poll visible? Yes, sir, it's visible. So 40% people have already answered the question. So I'll give 5 more seconds. Yep. Thanks for the participation. సో ఈ సెకండ్ పోల్ లో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డూ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గోల్డ్? సో ఆబ్వియస్ ఆన్సర్ ఏంటంటేనండి, 90% ఆఫ్ ది పార్టిసిపెంట్ హూ ఆన్సర్ దిస్ పోల్ హ్యావ్ సెడ్ yes, they want to invest in gold. Now my second question is, do you want to adopt the modern way or traditional way of investing in gold అని అడిగితే, surprisingly 90% of them said they want to adopt modern way of accumulating gold. So still there are few people who wanted to buy in physical format, and probably we respect that opinion as well. And thanks for the answer. So we are almost at the end of the session. So why to invest in sovereign gold bonds? Let me tell you quickly. Safety, since it is backed by government of India. Purity ki safety, purity ki concern e kaadu, electronic format lo kontunnam kabatti. And storage concern ledu, anytime you can liquidate, electronic format lo untundi kabatti. Returns, in addition to the gold appreciation, we will get 2.5% additional interest on the face value of the bond we buy. Since this is tradable on exchange, if you wish to sell it before the maturity, you can sell it, but 5 years తర్వాత మాత్రం ఎగ్జిట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. అండ్ లేదు, నేను దీన్ని నా నెక్స్ట్ జనరేషన్ నేను పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నేను ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అంటే, ఎస్, యూ క్యాన్ గిఫ్ట్ ఇట్.
అండ్ బంగారం మీరు ఎలా అయితే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తాకట్టు పెట్టి మీరు లోన్ తీసుకుంటారో, ఈవెన్ ఈ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ యూనిట్స్ కూడా మీరు తాకట్టు పెట్టి లోన్ తీసుకోవచ్చు అండి. దిస్ ఇస్ సేమ్ ప్రైస్, లైక్ మీకు ఫిజికల్ గోల్డ్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాల్యూ మీకు లోన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందో, ఈవెన్ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్ హోల్డ్స్ ది సేమ్ వాల్యూ అన్నమాట. సో ఫ్యూ మోర్ బెనిఫిట్స్. ది బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వై సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్ ఈజ్ మోర్ అట్రాక్టివ్ అంటే, వాట్ ఎవర్ యూ గెయిన్ ఆఫ్టర్ 8 years, అంటే మెచ్యూరిటీ తర్వాత మీకు వచ్చే ప్రతి రూపాయి ట్యాక్స్ ఫ్రీ. రూపాయి కూడా గవర్నమెంట్ కి మీరు ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదండి. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ హియర్. వెరాస్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న ఏ ప్రొడక్ట్ అయినా మీరు ఫిజికల్ గా గోల్డ్ కొని అమ్మినా అది ట్యాక్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ ద్వారా మీరు కొని అమ్మినా ట్యాక్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. డిజిటల్ గోల్డ్ మీరు కొనినా సరే, కొనినప్పుడు ట్యాక్స్ పడుతుంది, అమ్మినప్పుడు ట్యాక్స్ పడుతుంది. వెరాస్ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్, in addition to the tax advantage, you'll also be paid 2.5% interest. But remember, మీరు మెచ్యూరిటీ దాకా ఉండకుండా మీరు అమ్మటం జరిగితే మాత్రం సో ట్యాక్స్ అనేది పిక్చర్ లోకి వస్తుందండి. సో ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ది ట్యాక్సెస్ నౌ. దీంట్లో బ్యూటీ ఏంటంటే, మీరు మినిమం 1 gram బంగారం కూడా కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పాను కదా. ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా మీరు కనుక ఈ బంగారాన్ని కొనుక్కుంటే, ఈ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ ని పర్చేస్ చేస్తే, you will be given additional 50 rupees discount on every bond. So I'll give you an example అండి. సో అసలు ఎవరు కొనొచ్చు? Anyone who wish to invest in gold, and people who have minimum 5 years and more, 8 years time horizon నుండి సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ కొనాలంటే అసలు ఇంతకు మించి బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ దొరకదండి. ఎందుకంటే మీకు గోల్డ్ ఎప్రిసియేషన్ తో పాటు అడిషనల్ 2.5% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఓవర్ అండ్ అబౌట్ ద బ్యూటీ ఈస్ profit is tax free. You need not pay single pie tax. So if you see the quick comparison, sovereign gold bonds ki physical gold ki lekapothe gold ETF ki meer chusinattaithe ganaka, the biggest advantage is sovereign gold bonds are can deliver more return than your physical gold because of the 2.5% interest and tax advantage. సో ఒక్క సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ కి మాత్రమే గవర్నమెంట్ బ్యాకప్ ఉంటుందండి. మిగిలిన ఏ ప్రొడక్ట్ కి గవర్నమెంట్ బ్యాకప్ అనేది ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే ఇష్యూరే గవర్నమెంట్ కాబట్టి. సో మీకు ఫిజికల్ గోల్డ్ అయినా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ ద్వారా మీరు బంగారం కొన్నా ఆ అసెట్ పెరిగితేనే వాల్యూ పెరుగుతుంది, కానీ మీకైతే ఎటువంటి ఎడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఇవ్వడం జరగదు, ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో చార్జెస్, మేకింగ్ చార్జెస్, బయింగ్ చార్జెస్ ఏమైనా ఉన్నాయని చూసుకుంటే, ఫిజికల్ గోల్డ్ లో చార్జెస్ ఉంటాయి, వెరాజ్ గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్ లోను చార్జెస్ ఉంటాయి, కానీ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో మీరు కొనినందుకు ఎటువంటి చార్జెస్ ఉండవు. బట్ ఒకే ఒక కన్సర్న్ ఏంటి అంటే, సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్ లో మీరు 5 years లోపు అమ్మాలనుకుంటే మాత్రం దేర్ వుడ్ బి ఏ ఛాలెంజ్ అండి. ఎందుకంటే ఎవరైనా కొనే బయ్యర్ లేకపోతే, ఈవెన్ మీరు ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా ఈ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ అమ్మాలనుకున్నా సరే, ఉన్న ప్రైస్ కన్నా కొన్నిసార్లు ఎక్కువ రావచ్చు, కొన్నిసార్లు తక్కువ కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో పీపుల్ హూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 5 years horizon, దే కెన్ బై దిస్ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్. ఎందుకంటే దీంట్లో ఎటువంటి స్టోరేజ్ కాస్ట్ కూడా ఉండదు. సో క్విక్ క్వశ్చన్స్. Can I buy or sell sovereign gold bonds on secondary market? Yes, I said. మీరు స్టాక్ మార్కెట్ లో షేర్స్ ఎలా అయితే కొని అమ్మగలుగుతున్నారో, సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ కూడా మీరు డిమాట్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేసి కానీ మీరు డిమాట్ అకౌంట్ ద్వారా కొనినా కూడా యూ కెన్ సెల్ ఇట్ ఎనీ టైమ్ ప్రొవైడెడ్ బయర్ ఈస్ అవైలబుల్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్, సార్ ఇప్పుడు నేను కొంటాను సార్, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు పే చేస్తారు? సో నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చూపిస్తానండి, అప్పుడు మీకు నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఇంకా బెటర్ గా అర్థమవుతుంది. ఈజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఆన్ SGB taxable or tax free? సో ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే 2.5% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో అది మీ ఇన్కమ్ కి యాడ్ అవుతుందండి. సో ఆ ఇన్కమ్ కి యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ట్యాక్స్ పడుతుంది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ SGBs పర్చేస్డ్ ఆన్ సెకండరీ మార్కెట్? సో 3 years లోపు మీరు అమ్మాలనుకుంటే మాత్రం దీన్ని షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అని పిలుస్తాము, మీ ఇన్కమ్ కి యాడ్ అయిపోతుంది. అదే 3 years తర్వాత మీరు అమ్మితే మాత్రం దీన్ని లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటామండి. అంటే 20% ఇండెక్సేషన్ తో మీరు ఆ ట్యాక్స్ ని తగ్గించుకోవచ్చు. సో కొంచెం టెక్నికల్ పాయింట్ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, ఎవరికైతే ఈ పాయింట్ ఇన్ డీటెయిల్ కావాలో దే కెన్ కాంటాక్ట్ us పర్సనల్లీ. సో ఇండియన్ రూపీసే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ. యూ విల్ నాట్ బి పెయిడ్ గోల్డ్. సో key takeaways: no storage cost, very flexible, and anytime you can liquidate it if required. Over and above, you'll get 2.5% additional. So these are the quick advantages by investing your money in sovereign gold bond.
And we have an upcoming issue from tomorrow onwards. There is a new issue is being published by RBI అండి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ ఇష్యూని రేపటి నుంచి ఫ్లోట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఇష్యూ లాంచ్ అయితే 5 days టైం ఉంటుందండి. సో August 30 నుంచి September 3 వరకు ఈ ఇష్యూ లైవ్ ఉంటుంది. పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ హూ వాంటెడ్ టు బై దే participate in the sovereign gold bond with minimum 1 gram also they can buy. So people who buy or who participate in this issue, వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ సైకిల్ అనేది March 6th నుంచి పే చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఫస్ట్ 2.5% ఫస్ట్ ట్రాంచ్ March 6th పే చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రాంచ్ September 6th పే చేస్తారండి. అంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తే అలాట్మెంట్ డేట్ అని ఉంది చూడండి, ఇది September 7th నుంచి లైవ్ లోకి వస్తుంది అనమాట. సో మీరు ప్రైస్ అప్రిసియేషన్ పరంగా చూసినా కూడా సీరియస్లీ it has shown a significant returns on it. In 2015 when the first time sovereign gold bond issue జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ ట్రాంచ్ లో 2,600 rupees approximate 1 gram price ఉందండి. టుడే in 2021 it is somewhere around 4,732 rupees. Since ఇది ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ తో యూజువల్లీ కొంటాం కాబట్టి you will get 50 rupees discount on this. సో ఫైనలీ ఎవరైతే ఒక గ్రామ్ ఆర్ ఒక బాండ్ ఒక యూనిట్ సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్ కొనాలనుకుంటారో యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ 4,682 rupees. So this is a quick comparison. People who buy a 10 gram gold physically or a 10 gram gold through the sovereign gold bond, there is a quick difference అండి. సో ఇది సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో కొనడం వల్ల మీకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్, ఫిజికల్ గోల్డ్ మీరు కొంటే అడ్వాంటేజ్. ఇదేంటి సార్ ఈ ప్రైస్ ఏంటి ఇంత తక్కువ ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారేమో. నేను జస్ట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఇంట్రెస్టే యాడ్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తున్నానండి. అసలు ఏం గోల్డ్ పెరగలేదు నెక్స్ట్ 8 years లో అనుకున్నా కూడా ఫిజికల్ గోల్డ్ కి ఈ సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్ కి వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ మీకు ఇక్కడ నేను చూపించాను అనమాట. జస్ట్ a second. So people who have any detailed questions or people who want to know more about taxation or people who want to participate in the sovereign gold bond, so oka Google form link anedi ipudu chat window lo post cheyadam jarugutundi. If you have any if any one of you are interested to buy this sovereign gold bond or if you have any questions to know more about sovereign gold bond, you can fill the form so that my team members will contact you shortly. So as ఇంతకు మేము చెప్పినట్టు we have started a tradition of educating people on every month first Sunday అండి. సో ఇది 2 months నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసాము. సో till now we have done 5 sessions including today. So all our earlier sessions recordings were available in our Facebook page with the name Manavi Wealth. సో మీరు ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ సెషన్స్ ఆల్రెడీ మేము డిస్కస్ చేసినవి ఏంటంటే గోల్ ప్లానింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఒకటి మాట్లాడడం జరిగింది, 7 secrets of successful investing కానీ, లేకపోతే 7 steps to financial freedom కానీ, లేకపోతే అసలు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి, లేకపోతే అసలు బడ్జెటింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి. సో వీ హెవ్ కవర్డ్ వేరియస్ బేసిక్ టాపిక్స్ టిల్ నౌ. సో పీపుల్ who think like any of these topics make some interest to you, you can visit our Facebook page and you can watch these videos. And even after watching these videos, anytime if you have any questions, you can contact us. We are happy to guide you. So the quick disclaimers, and thanks for your time. If you have any questions, you can make a note of this contact number and you can ping us so that we will contact you, or people who have already filled the Google form, we will contact you. So thank you very much. So finally, people who have any questions, they can raise their hand using the reactions button in the Zoom window. We are happy to answer your questions. Actually we thought of completing in 30 minutes only, but we apologize for that. Since topic koncham vast avadam valla we couldn't manage it to complete in 30 minutes. Pradeep? Pradeep, are you there? Sir, I mean I think Rakesh Garu has raised his hand. Can you unmute him? so Okay, fine. I'll take care. No problem. Hello. Yeah, please, Rakesh Yeah. Garu.
Yeah. Sir, you can ask your question. Yeah, sorry. Yeah, I think you can able to hear me. Yeah. యాక్చువల్ గా మీరు ఇందాక ఒకటి చెప్పారు కదా, ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో గోల్డ్ కొంటే ఏమైనా వార్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా మనకి అది ఇలా ఎలా అవుతుంది? ఇప్పుడు సపోజ్ వార్ వచ్చింది, అందరికి గోల్డ్ ఫార్మేట్ ఉన్నప్పుడు, ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మేట్ లో గోల్డ్ ఉన్నప్పుడు నో వన్ ఈజ్ రెడీ టు బై ఆర్ నో వన్ ఈజ్ రెడీ టు సెల్ ఏమో. ఇక్కడ సింపుల్ అండి, మీరు ఓల్డెన్ డేస్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే కనుక మనకి రూపీకి అసలు వాల్యూ ఉండదు అనమాట. అలాంటి అన్సర్టెన్ ఈవెంట్ ఏమైనా జరిగితే, సో అప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ మీరు ఏమైనా కొనుక్కోవాలనుకున్నా సరే ఎవరైనా సరే ఏం ఆలోచించకుండా యాక్సెప్ట్ చేసే కరెన్సీ బంగారం మాత్రమే. అంటే లిక్విడేట్ చేయొచ్చు అంటారు. ఇప్పుడు గోల్డ్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎనీవేర్ అండి. ఎలాంటి ఈవెంట్ అయినా సరే, ఈవెన్ ఒకవేళ మనం మన దేశం వదిలి వేరే దేశానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం పడినా కూడా దట్ గోల్డ్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ అ కరెన్సీ. ఐ కంప్లీట్లీ గాట్ దట్. కానీ ఆ మనీని మనం ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మేట్ లో పెడితే మేబీ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్ లో పెడితే మాత్రం దట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్. రైట్? నాట్ బి పాసిబుల్, yes. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే సావరెన్ గోల్డ్ బాండ్ చెప్పారు కదా 2.5% అండ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్, కానీ అది యావరేజ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈటీఎఫ్ దాని పర్సెంటేజ్ ని బీట్ చేయలేదా? ఇప్పుడు సపోజ్ 1 lakh 2 lakh 4 lakh పెట్టారనుకోండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ 5,000 or 10,000 పర్ మంత్ పెడుతూ వెళ్తే యావరేజ్ ఆఫ్ ఈటీఎఫ్ దాన్ని బీట్ చేయలేదా లైక్ 2.5%? అంటే ఆ కంపారిజన్ అయితే చేయలేదండి. బట్ వాట్ వి అనలైజ్డ్ ఈస్, ఎవరైతే లాస్ట్ 5 years లో సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో, లేకపోతే ఈ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లో, అంటే సింగిల్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను కంపేర్ చేశాను. ఫిజికల్ గా మీరు బంగారం కొనిన, గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో మీరు బంగారం కొన్న, ఐ మీన్ ఈటీఎఫ్ లో మీరు బంగారం కోసం డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసిన, ఫిజికల్ సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ కంపేర్ చేస్తే సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్ హ్యాస్ డెలివర్డ్ 4% మోర్ రిటర్న్ అండి. సో ఆబ్వియస్లీ మీరు ఈటీఎఫ్ లో ఎస్ఐపి ద్వారా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ అంత రిటర్న్ అయితే ఇవ్వలేవు. ఎందుకని అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద టెన్యూర్ రెండు సిమిలర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చినా కూడా సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్ లో వచ్చే రిటర్న్ మొత్తం ట్యాక్స్ ఫ్రీ, వెరాస్ మీరు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లో కానీ గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో కానీ వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఈస్ టాక్సబుల్. అగైన్ దట్స్ మోర్ దెన్ 1 lakh. వాట్ ఎవర్. ఓకే, మోర్ దెన్ 1 lakh ప్రాఫిట్ ఈస్ టాక్సబుల్, రైట్? డెట్ ప్రొడక్ట్ అవుతుందండి. గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ 1 lakh అనేది దీనికి ఎగ్జామ్ట్ అవ్వదు. దీన్ని యూజ్ చేయలేము మనం. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఓకే, యా, గాట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. మనము సారీ అండి, నా పేరు పవన్ కుమార్. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని యూనిట్స్ కొనొచ్చు సార్? ఐ మీన్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 or 4 వాట్ ఎవర్ మన విష్ ప్రకారం కొనొచ్చు కదా? అవునండి. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఫిక్స్డ్ గా కొనాలి ఇంత అలా ఏం ఉండదు కదా, మన ఇష్టం. వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ మనీ వీ కెన్ బై, రైట్? నో, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ అవైలబుల్ ఓన్లీ అట్ దట్ టైం మీరు కొనగలుగుతారండి. మీరు ఎప్పుడు కావాలి. ఓకే. Hello sir, Nahrani here. Yeah, ma'am. 8 tarvata, that is 8 years the maturity time, right? Right. So that it is mandatory to sell it? Yes. Automatically after 8 years time the bond will get matured and it will be bought back by the government of India and money will be credited to your bank account. Okay, if you want to reinvest we need to get the another bonds, right? Exactly. Okay. Thank you sir. Thank you, ma'am. So if you have any questions you can unmute yourself and you can ask, or you can raise your hand so that we can unmute you. ఇప్పుడు ఈ బాండ్ మీరు, హలో నా పేరు శ్రీకాంత్ అండి, ఇప్పుడు ఈ బాండ్ మీరు ఒక 5 days మాత్రమే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అన్నారు కదా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ September 5th. సో ఇలా ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ద గవర్నమెంట్ విల్ గో అహెడ్ అండ్ రిలీజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బాండ్స్? ఇప్పటి వరకు అయితే దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ 53rd ఇష్యూ అండి. 53rd or 54th ఇష్యూ. లాస్ట్ 5 years నుంచి we have been seeing it every month అన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ వస్తుంది. బట్ మధ్యలో ఒక్కసారి మాత్రం ఒక 2-3 months గ్యాప్ రావడం జరిగింది. బట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ we have been seeing it on every month. బట్ అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్? బేసిక్ గా మీరు ఆ పర్చేస్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో అది డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంటుందా? డెఫినెట్లీ మారుతుంది. ఓకే. ఈవెన్ లాస్ట్ మంత్ కూడా ఒక గోల్డ్ బాండ్ ఇష్యూ జరిగింది. ఆ టైం అంటే లైక్ ఒక 1 month బ్యాక్ కొనడానికి ఇవాళకి కూడా దేర్ ఇస్ ఎ వేరియేషన్ అన్నమాట. అది ఆ ప్రైస్ అంటే దేని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది ఆ ఫ్యాక్టర్, బేస్ ప్రైస్ అనేది? గోల్డ్ మార్కెట్ లో ఈ 999 ప్యూరిటీ ఉన్న 24 క్యారెట్ గోల్డ్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రైస్ అనేది ఆర్బీఐ డిసైడ్ చేస్తుందండి.
Okay. But thank you. Thank you. Sir, can you just explain us about the return part? For example, ఇప్పుడు ఒక 5 bonds కొన్నాము, and what is that we are going to get at the end of the issue date? అట్లా Two things అండి. Whenever small we example. I'll explain you. So two things అండి ఇక్కడ. ఒకటి, మనం బంగారం కొన్నప్పుడు జనరల్ గా ఏంటంటే గోల్డ్ పెరిగితే, గోల్డ్ వాల్యూ పెరిగితే మనకు అప్రిసియేషన్ ఒకటి వస్తుంది. In addition to the appreciation, we will also get 2.5% interest in this. So interest plus appreciation is equal to returns in sovereign gold bonds అన్నమాట. ఐడియల్లీ లాస్ట్ 5 years మీరు sovereign gold bonds అంటే 5 years బ్యాక్ మీరు sovereign gold bonds లో మీరు కొనున్నట్టయితే ఇవాళకి ది sovereign gold bonds వితౌట్ యాడింగ్ దిస్ ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిందంటే 11.5% వచ్చిందండి. సో మీరు ఫిజికల్ గా బంగారం కొనిన, సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్ ద్వారా బంగారం కొనిన ఎప్రిసియేషన్ అయితే ఉంటుందండి. బట్ ఎప్రిసియేషన్ తో పాటు మనం పే చేసే అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మైనస్ చేసామనుకోండి, దెన్ సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్ విల్ స్కోర్ మోర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ 3 options. I have a question again. Yeah, please. Last 5 months అంటే gold actually came down కదా, 5 months back. 5 years I told. Okay. 5 years, got it then. Okay. Sorry if I said 5 months, it is 5 years, sorry. Okay. Sir, Naharan here. I have another question. Yeah, ma'am. So, consider I'm going to invest 5 lakhs. So, should I invest 5 lakhs at the same time, or should I invest per year per lakh like that? So, which one is beneficial? Ideally, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ టు ఇన్వెస్ట్ ఎట్ ఏ షార్ట్ అండి. ద నథింగ్ రాంగ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎట్ ఏ షార్ట్. ఆర్ ఇంకా సేఫెస్ట్ వే ఏంటి అంటే ఎవ్రీ ట్రాన్స్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్. Every month we are expecting a new issue comes into the market. You can buy on a monthly basis as well. Okay. Thank you, sir. Yeah, ma'am. సార్, ఇప్పుడు గోల్డ్ రేట్ పడిపోతుంది కదా, సో ఇస్ ఇట్ వైజ్ టు ఇన్వెస్ట్ నౌ ఆర్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైం? అది చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అండి. ఐ కాంట్ సే ఇట్ రైట్ నౌ, బట్ యాక్చువల్లీ అంటే లైక్ మీకు 1 year బిఫోర్ ప్రైస్ చూస్తే కనుక ది ప్రైస్ వట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 5,600 కూడా ఇదే సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్ ఇష్యూ చేయడం జరిగిందండి. కంపేర్ టు దట్ 1,000 rupees పర్ బాండ్ ఆల్రెడీ తగ్గి ఉంది. సో దేర్ మైట్ బి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ దట్ ఫాల్ ఆఫ్ ప్రైసెస్, బట్ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ టైమ్ టు బై అండి. Did I answer your question? Yeah, thank you. Okay, thank you. Shrikant gar, you can ask your question. Sainath gar, sorry. Sir, afternoon, sir. Hi. As we see here, the lock-in period is for more than 5 years or 8 years, right? Lock-in period is 5 years, and Yes, the sir. bond tenure is 8 years. Maturity is for the period of 8 years, right? Yeah. When we come to the say about the profitability of their bonds, is it profitable in your case when we own a SGB, or when we hedge in the gold futures? Which one you say it's more profitable, sir? If your objective is investing, sovereign gold bonds will give you more advantage compared to your trading in futures. Okay. Simple. If and I am looking for the profitability, short run, I can't comment on it. But if you have Sure, a 5 years and above horizon, then it is highly advisable to invest in SGBs only. okay. If your horizon is lesser than that, so you have to take that call by consulting your advisor. So I can't. Okay. Thank you, sir. Thank you. Any more questions? Hi Narendra, this is Durga Prasad. Hello, sir. Yeah, hello. My question is, now I want to invest some liquid amount in gold. Okay. Can I show that in the IT returns of my investment? I didn't get your question. Actually, నేను gold లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. I'm the starting here. Okay. If I am investing in this gold, okay, can I show that investment in my IT returns? No, It is acceptable for tax. This won't give you any tax benefits. ఓన్లీ మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ మీద ట్యాక్స్ పడకుండా ఉంటుందే కానీ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఏం రాదు దీంట్లో.
Okay. And how about the security in digital gold? అంటే Actually, సింపుల్ అండి. you explained all the thing. అన్నిటి మీద sovereign gold is a better way to invest the amount and the money అని చూపించారు కదా. అవును అవును. And why? What about the security in the previous digital and digital లో security ఎలా ఉంటుంది? If I buy the money in the digital. అంటే యూ మీన్ టు ఆస్క్ డిజిటల్ గోల్డ్ కొనడానికి సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ కొనడానికి కంపారిజన్ మీరు అడిగేది? కంపారిజన్ ఎలా ఉంది అండ్ హౌ అబౌట్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ మై అమౌంట్? ది సోవరెన్ గోల్డ్ అనేది ఇట్స్ ఎ గవర్నమెంట్ పార్ట్ అని చెప్పారు. ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద డిజిటల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్? సో డిజిటల్ లో వీ హ్యావ్ టు బి డిపెండెంట్ ఆన్ దోస్ 3 కంపెనీస్ అండి. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద నేమ్స్, నేను ఎంఎంటీసీ అని, ఆగ్మెంట్ అని, సేఫ్ గోల్డ్ అని ఒక 3 కంపెనీలు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. ఈ 3 కంపెనీస్ కి మాత్రమే ఇండియాలో పర్మిషన్ ఉందన్నమాట ఈ డిజిటల్ గోల్డ్ అనే బిజినెస్ చేయడానికి. సో మీరు ఈ యూపీఐ యాప్స్ ఏవి యూజ్ చేసి మీరు బంగారం చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ లో కూడా మీరు కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్తారో, ఏదైనా యాప్ ఈ 3 కంపెనీస్ లో ఏదో ఒక కంపెనీతో టైప్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో వీళ్ళకి మీరు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వాళ్ళు మీ బిహాఫ్ ఆఫ్ న గోల్డ్ ని అక్యుములేట్ చేస్తారన్నమాట, ఫిజికల్ గోల్డ్ ని సెక్యూర్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఈ 3 కంపెనీస్ లో ఎంఎంటీసీ అనేది గవర్నమెంట్ బ్యాక్డ్ ఎంటిటీ అయినప్పటికీ కూడాను ఈ 3 కంపెనీస్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ నో రెగ్యులేటర్ అండి. దీస్ 3 entities, these 3 companies or this digital gold concept doesn't fall under RBI or SEBI అండి. అంటే దెర్ ఇస్ నో రెగ్యులేటర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరగచ్చు అంటేనండి, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఏదో మిస్ మేనేజ్మెంట్ జరుగుతుందని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ దెర్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్ దట్ నాన్ కాంప్లియన్స్ ఇష్యూస్ కూడా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. ఓకే, బట్ ఇందులో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా లైవ్ ఇప్పుడు సావరెన్ గోల్డ్ లో 5 years లోపు మనం సేల్ చేస్తే వోంట్ గెట్ ఎనీ ప్రాఫిట్, ఆర్ ఇక్కడ 5 years 8 years అనే టర్మ్ పీరియడ్ ఉంది కదా. ఈ డిజిటల్ దాంట్లో ఎనీ టర్మ్ పీరియడ్స్ ఆర్ వి కెన్ బై ఆర్ సెల్ ఎనీ టైమ్? డిజిటల్ గోల్డ్, ఈ డిజిటల్ మీరు ఏదైతే అంటున్నారో డిజిటల్ గోల్డ్ లో ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ ఎంటర్, ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ సెల్, ప్రొవైడెడ్ మీరు కొనే అమౌంట్ కి అన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ వాడు అరేంజ్ చేయగలగాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1 gram ఆఫ్ గోల్డ్ అనుకోండి, హీల్ నాట్ గివ్ యూ ద గోల్డ్ డెలివరీ, హీల్ రిపే యూ ది మనీ. బట్ కన్సర్న్ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటేనండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ లో మీరు వెళ్తే డిజిటల్ గోల్డ్ లో ఒక చిన్న ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, మీరు డబ్బులు ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తారు, వాడు గోల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్ ఫిజికల్ గా కొని మీకు సేఫ్ గార్డ్ చేస్తాడు వాడు బ్యాక్ డ్రాప్ లో. బట్ దానికి కూడా వాడు 3% జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేస్తాడు. అండ్ మీరు అమ్మాలనుకున్నప్పుడు ఉన్న గోల్డ్ ప్రైస్ కి టోటల్ గా మీకు అమౌంట్ ఇవ్వడు, అగైన్ 3% నుంచి 6% వాడు ఛార్జ్ కలెక్ట్ చేస్తాడు. ఎందుకు? మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినందువల్ల వాడు కొన్నాడు కాబట్టి కొనింది వాడు జాగ్రత్త పరచాలి ఎక్కడో చోట. సో దానికి వాడు ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తాడు అనమాట. మళ్ళీ అమ్మినప్పుడు జిఎస్టీ అప్లికబుల్ అవుతుంది. కొన్నప్పుడు జిఎస్టీ, మనం అమ్మినప్పుడు జిఎస్టీ పడుతుంది. మళ్ళీ అడిషనల్ 3% వాడు సర్వీస్ ఛార్జెస్ అనే రూపంలో హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జెస్ అంటాడు. సో హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జెస్ అని ఇంకొక 3% తీసుకుంటాడు. టోటల్లీ 10% జిఎస్టీ. అంటే అంత లుక్రేటివ్ అనిపించదు, మీకు లిక్విడిటీ అయితే ఉంటుంది కానీ దాంట్లో. ఓకే ఓకే, బట్ దీంట్లో అయితే టైం పీరియడ్ అనే అయితే ఏం లేదు, మనం ఎప్పుడైనా కొనొచ్చు, ఎప్పుడైనా అమ్మేయచ్చు. అమ్మచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు ఎప్పుడైనా డిపెండ్స్ అపాన్ ద మార్కెట్ లేకపోతే హౌ దే విల్ గోల్డ్ ప్రైసెస్ అండి. మార్కెట్ లో గోల్డ్ ప్రైస్ పెరిగితే మన గోల్డ్ వాల్యూ అప్రిషియేట్ అవుతుంది, గోల్డ్ ప్రైస్ తగ్గితే గోల్డ్ వాల్యూ తగ్గుతుంది. సేమ్ ఫిజికల్ గా కొనే బదులు ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్ లో కొంటున్నారు, డిజిటల్ గోల్డ్ తీసుకుంటే ఛార్జెస్ పడతాయి అంతే. బట్ ఇంకొక చిన్న ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, డిజిటల్ గోల్డ్ లో హీల్ నాట్ అలౌ యూ టు ఇన్వెస్ట్ మోర్ దెన్ 5 or 7 years అండి. నేను ఒక 10 years పాటు నేను ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళి 10 years తర్వాత నేను బంగారం తీసుకుంటానంటే హీల్ నాట్ అలౌ యూ టు డూ దట్. ఓకే, అదొక కన్సర్న్ అయితే నేను కమ్ అక్రాస్. దే ఆస్క్ us to sell it, if you want again you can buy it అంటాడు, లేకపోతే మళ్ళీ మీరు ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ పే చేయమంటాడు ఫర్దర్ గా మీరు కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే. అదొక ఛాలెంజ్. షూర్, థ్యాంక్ యూ నరేందర్. థ్యాంక్స్ అండి. సో I have few questions in chat.
Sir, if you buy gold SGB, we need to show it in balance sheet in IT return. Okay. So simple and like ఓన్లీ వైట్ మనీతోనే మీరు సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ కొనగలుగుతారు. మేబీ మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గోల్డ్ బార్స్ కానీ గోల్డ్ కాయిన్స్ కానీ కొన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మీరు క్యాష్ రూపంలో కూడా మీరు కొనుక్కుంటూ ఉంటారు. దానికి ఏం అకౌంటబుల్ మనీ అవసరం లేదు. వెరస్ SGB మీరు కొనేటప్పుడు త్రూ అకౌంటే మీరు కొంటారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అకౌంటబుల్ మనీ. If that is your question, someone has answered in the chat window as well. Sir, I have one question. Yeah, please. Actually, you said no, 5 years we can keep means 5 years lock-in period, and after 5 years, the 7 years will be the maturity period. After 5 years, after 5 years, only 3 years would be there. Yeah. After 5 years, if I want to liquidate that, or I want to redeem it, or like that, if that charges, extra charges, you said no, 3.6%, that will be applicable or not? In sovereign gold bond, there are no charges if you want to come out in between as well. Only concern is that if you want to sell it before 5 years, you have to sell it in the exchange only. In the stock market, if there is a buyer, then only we can sell it. So whatever the buyer quotes price, to that price we have to sell our bonds. That is the only concern in the sovereign gold bonds if we wish to sell within 5 years. If you wish to sell after 5 years and before 8 years, as I said, there will be 2 interest cycles. At the time of interest cycle, you have a provision to sell back to the government. Okay, then the 3.6% will not be applicable. No, there are no charges in sovereign gold bonds whenever you sell. Yeah, no GST, you said no, that GST comes into picture only if you buy digital gold, not sovereign gold. Okay. Yeah, thank you, sir. Thank you. Right. So, any more questions? Sir, ఒక క్వశ్చన్ అది. Yeah, sir, please. ఈ sovereign bonds గ్రామ్ ఇప్పుడు 4600 చేంజ్ ఎంత చూపిస్తుంది? 4682 అండి. ఈ ప్రైస్ ప్రకారం మనం కొన్నప్పుడు 8 ఇయర్స్ తర్వాత రిడెంప్షన్ ఆ రోజు గోల్డ్ ప్రైస్ ఇస్తాడా లేకపోతే ఎట్లా ఇస్తాడా? రిడెంప్షన్ చేసే టైంలో లాస్ట్ 3 వర్కింగ్ డేస్ లో గోల్డ్ ప్రైస్ ఎంతైతే ఉందో ఆ 3 days యావరేజ్ ప్రైస్ తీసుకొని దాన్ని మీకు పే చేస్తాడండి. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. If there are no further questions, we'll wrap up the session. Sir, one last question from Nagarani. Please. How we need to pass this to the next generation as a gift or said, right? How is it possible? In the sovereign gold bond, there is only 8 years option where you can gift it or you can pass it to the next generation. So after 8 years, again, that has to be liquidated. And if there are any issues available, only with that money we have to buy it. So okay, consider now I have bought it. After 5 years, I'm going to transfer this to another person, maybe my child. Should I make her bank account details in that sovereign bond so that the amount will be liquid to them? No, at that time you can open her a demat account and you can transfer that gold bonds to her account. That is possible. Okay. Yeah, fine, sir. Thank you. We can hold for 3 years. So, any further questions? So, I thank everyone for your time, and we believe these sessions will definitely are helping you to learn few important things. And మీరు ఇలానే ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండండి. We will be doing further sessions with more interesting topics అండి. And our next topic, our next session timings and details would be shared in our WhatsApp group. And if you're following us on Facebook, even in the Facebook also, we will be updating the further sessions as well. And thank you very much for your time. Thank you. Sir, good presentation, sir. Thank you, sir. Good presentation, sir. Thank you, Kiran. Sir, thank you very much for the patience. My pleasure. Thank you.